la cabeza y empezamos como es. Warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a cikin wannan bidiyo namu ne zamu yi bayani ne game da Metasploitable 2 vulnerable machine kenan, okay? So Metasploitable 2 vulnerable machine ne da ke baka dama kai testing na skill naka, okay? So na so wani zai ce bai san Metasploitable 2 ba kila dai sauransu. So Metasploitable 2 vulnerable machine ne wanda ke baka dama kai testing na skill naka, ba sai ka je kana trying attacking din kwamfutocin mutane ko website na mutane ba. So Metasploitable 2 na baka dama idan irin web application penetration testing zaka koya ko kuma irin exploiting din kwamfutoci wantarkace da waya dai sauransu. So duka akwai wurin da zaka yi wannan a Metasploitable 2. Metasploitable 2 an yi designing din shi ne to be vulnerable. An yi designing din shi ne vulnerable machine ne wanda zai baka dama kai testing na skill naka. It's easy zaka rinka trying kana hake shi, kana gwada yanayin karfin ka a wurin hacking da dai sauransu, a wurin ethical hacking da kake da dai sauransu. So already za ku ga cewa duk idan za mu bidiyo mu dai sauransu wani bin za ku ga muna hake wancan mu hake wannan mai waye dai sauransu. So duka muna testing ne da Metasploitable 2 saboda duk abin da muke koyar da ku muna koyar da ku ne for educational, okay? So ina recommending din duk wanda ya kalli wannan bidiyo, ina shawartan ka da ka samu ka je ka kalli wannan bidiyo step by step, ka samu ka sauke Metasploitable 2 akan kwamfutar ka, ta yadda duk sa'ad da ka kalli wani bidiyo kaga an yi trying din hacking din wani website ko kuma kaga an yi trying din wani abu dai sauransu, zaka zo kai testing cikin sauki, za ka gwada da Metasploitable 2 ba tare da ka shiga cikin wani riski ko wani matsala ba. So hakan ne ke nuna cewa kana koyon duk abin da muke koyar da kai for educational, okay? So Metasploitable 2 gaskiya yana da matuƙar amfani ga duk wani mai koyon cybersecurity, ethical hacking, penetration testing da dai sauransu, okay? So a mai da hankali a tsaya gani. So install din Metasploitable 2 is easy. Just kawai already na san dai kana da VirtualBox kila inda ka kalli darasi kamar na bayar da zaka install din Kali. So already za ka ga cewa ga VirtualBox ina nan, but amma menene zan dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani, bari in zo daga nan wurin cikin browser dina. So abin da zaka yi idan baka da VirtualBox zaka zo daga nan ka zo kai searching din VirtualBox, okay? Kana rubuta VirtualBox kamar yadda kuke gani ka danna enter, kai tsaye zai kawo ka official website na VirtualBox, zaka bude shi, wanda bayan ka bude wannan official website na VirtualBox zaka yi kasa. Idan ka yi kasa kamar yadda kuke gani ga yanan za ga wurin download na ya baka kai tsaye, ga yanan download VirtualBox kamar yadda kuke gani 7.0. so zaka yi clicking akan wannan, wanda bayan ka yi clicking akan wannan kai tsaye zai kawo ka sai ka zabi kalan operating system da kake aiki da shi. Wannan 7.0.12 din shine latest version yanzu a VirtualBox. So zaka zo ga macOS, Linux distributions masu aiki da Linux, okay? Solaris masu aiki da Solaris ga yanan dai sauransu. So I'm sorry idan kana aiki da Windows ne, so ga yanan Windows host, okay? So kana clicking akan Windows automatically zai tafi ya kama da rolling, zai detecting cewa wannan Windows computer da kake aiki da ita shin wannan ce I'm sorry zai detecting cewa 32 byte ne ko 62 byte ne, wannan duk su za su duba sai su baka, okay? Kai tsaye kawai da kai clicking zai tafi ya kama da rolling, da zaran ya download lafiya lau zaka je ka install nashi, okay? So next abinda zamu je kuma ga yadda zamu sauke Metasploitable 2 din. So kawai nan zaka zo ka rubuta Metasploitable 2 kamar yadda kuke gani, bari in zo in ce bari mu gani Metasploitable, okay? Metasploitable 2 download, da zaran ka rubuta shi kamar haka ga nan kamar yadda kawai ka rubuta Metasploitable 2 download, okay? So idan ban manta ba zan ban muku link a description, in kuma na manta ka zo ka kallo wannan bidiyo kaga ka kasa kamo inda muka kamo din nan, ku yi min magana a comment section, zan yi kokari in sa muku insha Allah, okay? So kamar yadda kuke gani ga nan Metasploitable 2 download, kamar yadda kuke gani zaka yi clicking akan shi, wanda idan kai clicking akan shi kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin zai kawo ka nan wurin, idan ka kawo ka nan wurin kamar yadda kuke gani yanzu zaka zo daga nan wurin. So source port ne ko ga sanan dai, okay? So zaka zo idan ka zo zaka zo kai clicking akan download, wanda kana clicking akan download yanzu kai tsaye automatically zai tafi ya kama downloading, wanda yanzu ni ina da shi na riga da na sauke already. So saboda haka zan abin nan din shi, okay guys? So guys sai yana kokari zai fara downloading din, bari mu dawo daga nan wuri, okay? So ga nan kamar yadda kuke gani, so lafiya lau ne yanzu nan zai tafi ya kama downloading din, okay? So bari mu gani, bari in sake duba download, okay? Bari mu ga ina ga yanzu ya fara, okay guys? So
yawa so ga nan kamar yadda kuke gani. So yanzu kai tsaye ni yanzu a nan wurin zan yi cancel din nawa, bari dan yi post nashi ku gani. So kun gani MB 825 ne, okay? So zaka samu ka sauke shi, ni zan yi cancel din nawa saboda already ina da shi, na riga da na sauke shi. So shi yasa ne cancel din nawa, okay? So ga nan dai kamar yadda kuke gani, just kawai kamar yadda nuna muku download kawai zaka taba, da zaran ka taba download shikenan kai tsaye zai zo ya fara downloading. So yana baka zai sauka, ya danganta da yanayin network ɗinka. Okay, so bayan ka sauke shi kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin zaka dawo daga nan wurin ka zo ka bude wannan ɗinka file sai ka zo wurin download. Okay, ga nan kamar yadda kuke gani ina download. Okay, so zaka zo kai clicking akan download, wanda zaka gani ga na wannan Metasploitable 2 Linux 2.0.0.y da dai sauransu. Bari in sauke shi in dawo da shi desktop. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan zaka cewa ga nan na matso da shi na kawo shi kan desktop, ga nan Metasploitable 2 da dai sauransu. So abinda zamu yi kawai yanzu a nan wurin zamu dawo daga nan wurin, idan muka dawo daga nan wurin zamu zo daga nan wurin sai mu zo mu abin nan. So yanzu idan muka right click akan shi, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, idan muka dawo daga nan wurin zamu zo mu extracting nashi. Okay, so zamu zo mu ce zaka iya creating wata folder ka extracting din shi a ciki, bari mu ce extract ya kai tsaye mai extracting din shi yanzu a nan wurin. Okay, so ga nan kamar yadda kuke gani yanzu yana kokarin extracting, ga nan yana da ya tafi ya fara. So zaka jirace shi ya kammala extracting, wanda bayan ya kammala extracting yanzu zamu tafi mu fara kokarin install nashi. Okay guys, lafiya launi dai ga yana kokarin extracting, bari mu jirace shi ya kammala. Okay, so ga yana yi, bari mu jira shi. Okay guys, so normal ne dai. Okay guys, so inda za ku ga cewa yanzu ga nan lafiya lau, so yana ta kokari ga ya kusa kammalawa. So ya kammala successful, yanzu ya kammala extracting, inda za ku ga nan kamar tuji gani ga nan Metasploitable 2. So yanzu za mu zo mu goge wannan complete din nan, so bari mu zo mu deleting din shi. Okay, mu goge zip file din. Okay, so idan muka dawo daga nan za ku ga nan, idan muka bude shi, so za ku ga cewa ga nan complete ya gama extracting, za ku ga ainihin Metasploitable din nan. So yanzu abin da za ka yi kawai yanzu a nan wurin, za mu dawo daga nan wurin sai mu zo mu bude VirtualBox. In muka bude VirtualBox za mu zo wurin new din nan, za mu creating new. Okay, idan muka creating new za mu bashi suna Metasploitable. Okay, Metasploitable. Okay, bari mu bashi a Metasploitable 2. So zaka iya bashi Metasploitable 2, duk sunan daidai ma zaka iya bashi anan. Okay, so idan ka saka Metasploitable 2, so zaka dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani sai ka zo kai select Linux. Okay, in kai select Linux sai ka zo daga nan sai ka dauki Debian 64 ina ganin. So bari mu gani dai. Okay, bari mu duba Debian 64. Okay guys, so Debian 64. Okay, so bari mu gani Debian. So gashi nan ina ganin. Okay, I'm sorry kai, ina Debian 64 da ya dage bai giza, bari in dubo shi mu gani. Sorry, yawa. So ga nan Debian 64 bit. Okay, an kai selecting Debian 64 bit kamar yadda kuke gani. So yanzu abin da zamu yanzu a nan wurin zamu zo mu ce next. Okay, in muka ce next, wannan wurin RAM just ina ganin zamu bata 1 GB RAM ne, ita bata da bukatar wai sai ka bata wani RAM da yawa ko wani abu, just ka bata a 1 GB RAM. ga nan na bata 1 GB RAM. So CPU ma zaka iya barin ta dai kawai, just sai kai next. Okay, wurin storage ina tunanin storage kwata abin da zamu yankan mata ba zai fi 2 GB ba, so ba wani abu take ci da yawa ba shi yasa. Okay, so bari mu bar ta a 2.02 din nan, bari mu bar ta a 2 GB. Okay, so yanzu abin da zamu yi kawai a nan wurin zamu zo mu ce next. In muka yi next kamar yadda kuke gani zamu zo mu ce finish. So bayan mun yi finish yanzu zamu zo mu clicking akan settings. In muka clicking akan settings kamar yadda kuke gani, so yanzu zamu dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani. So nan wurin normal ne kawai zaka iya kyale su, so just Metasploitable ce, so baka da matsala. An ka zo wurin storage din nan, so zaka zo daga nan sai ka dan taba alamar wannan kamar yadda kuke gani, zaka taba alamar plus din nan, ma'ana zaka yi adding kenan. ga yana add menene hard disk. Okay, so zaka zo kai clicking akan wannan, ko kuma zaka iya dawo daga nan wurin, kamar yadda kuke gani add attachment din nan. Okay, ga yana add attachment, zaka yi clicking akan add attachment. Okay, so shi ba kaman wancan bane yanda muke yi din nan, so bari mu clicking akan add attachment sai mu zo mu ce hard disk. Okay, so bari mu clicking akan hard disk. Okay, in muka ce hard disk kamar yadda wajen zamu dawo mu taba wannan add din, bayan mun taba add ga nan zai kawo mu kai tsaye cikin computer mu. So abinda zamu yanzu a nan wurin zamu dawo desktop. Okay, muka dawo desktop, so zamu zo ga nan muna da folder mai suna Metasploitable 2 Linux din nan, zamu clicking za ku ga iya shi kadai fito wannan, sai ka clicking akai. Bayan ka clicking akai sai ka taba kan choose. Okay, so ga nan ko kamar yadda kuke gani, so da ka clicking akai shi ko kuma kai choose duka dai lafiya lau zai yi. So yanzu lafiya lau mun saka wannan, so zamu dawo daga nan wurin, bari mu gani. So network bari mu canza shi zuwa bridge adapter mu gani. So bari mu bashi a bridge adapter. Okay, so kamar yadda kuke gani za a nan lafiya lau ne. Bayan ka gama sai ta wa'innan just kawai shikenan ma dai sai ka zo kai clicking akan okay, sai ka zo kai starting nashi. Okay, yanzu idan kai starting nashi kamar yadda kuke gani, so ga yana yanzu yana tafiya fara starting. Okay guys, so ga yana yanzu zai fara starting kai, I'm sorry. Okay, so bari mu jirace shi mu gani. Okay guys, so ga yana yanzu zai fara starting, bari mu jira shi mu gani. Okay, so normal ne dai. Okay guys, Metasploitable 2, so ga yana ya fara starting.
bari mu jira shi yana running. Okay guys, so bari mu ci gaba da jiran shi. Okay, so ga yana yanzu yana kokarin starting, bari mu dan cire wannan. Okay, starting up. Okay, so normal ne dai, so wannan zai dan dauke ka time amma ba sosai ba, so ba wani lokaci da yake ci takamaimai ba wurin abin nan. Ga yana yanzu ya fara setting up. Okay, ya fara set up, ya fara ta mana kamar yadda kuke gani, setting up ga yana kamar yadda kuke gani. So normal ne, yanzu zamu jirace shi ya kammala. Wannan zai dan dauke ka lokaci kamar yadda na gaya muku amma ba sosai ba. Okay, ga yana ta kokarin setting, so bari mu ci gaba da jiran shi mu gani. Okay, so nan na ga yana mana fail. Ai in ya baka irin wannan matsalan da ya ban kaka da muka control D kawai. Okay, zai ci gaba. Okay, so ban san menene yake fail, just bugar da shi dai. Ga yana nayi control D. Okay, so lafiya launi yanzu ga yana setting su menene ma SQL wani targace ta. So kamar yadda na gaya muku, wow, so yanzu ya kammala. Ga yana kamar yadda kuke gani. So default username nashi da password nashi MSF admin, kar ku manta MSF admin. Okay, ga yana kamar yadda kuke gani kamar haka, MSF admin. Okay, sai ka danna enter, zai tambaye ka password shi ma MSF admin, the same yadda muka sa a can, zaka danna enter. So yanzu mun gama install din Metasploitable 2. idan na zo na ce clear, yanzu zan zo in ce ifconfig. Okay, ina ce ifconfig kamar yadda kuke gani successful. Ga nan zaka ga IP address dina nan kamar yadda kuke gani 192.168. ga nan zaka ga wurin init din nan kamar menene init, so ga nan 192.168.43.200. okay, so yanzu bari mu try enrolling din wannan IP address a browser mu gani. Okay, so yanzu bari mu daga nan sai mu zo mu bude new tab. Okay, so in muka zo, I'm sorry, bari mu gani, bara mu gani. Okay, so bari mu gani, bari zan saka IP address din. Okay, I'm sorry. Okay, so bari zan ce 192.168.43.200. okay, so yanzu idan muka execute wannan, wow, successful. Welcome to Metasploitable 2 kamar yadda kuke gani. ga ina yanzu mun riga da mun install din Metasploitable 2 ina za ku muna da multi-day, muna da DBWA da dai sauransu. okay, so multi-day ita ma vulnerable web application ne wanda ke baka dama kai testing na skill naka. okay, kun ganta, so zaka iya testing din different abubuwa ga ina kamar yadda kuke gani. so irin su menene cross site scripting, broken authentication and session management, waye kai tana baka dama kai testing over ina bug hunter. so za ku koyi bug hunting cikin sauki da wannan ba tare da wata matsala ba. okay, so bayan wannan kamar yadda kuke gani ga kuma DBWA wanda shi ma vulnerable web application ne wanda ke baka dama kai testing na skill naka, wanda yanzu shi default name din shi kamar yadda kuke gani shine admin. okay, admin, password din shi kuma shine password. okay, so password din shi shine password wanda idan ran kai clicking akan login da sai zaka ga cewa ga ina shi ma yanzu ai login. ga nan zaka iya testing skill naka, zaka iya testing brute forcing, command menene, command execution, CSRF attack, cross site request pagery kenan, file inclusion, so SQL injection, blend, upload into irin wannan upload file injection da ake yi, so SSH reflect. okay, SSH storage ma'ana wurin cross site scripting kenan, SSH reflect, SSH storage. so ga DBWA security inda zaka set security shi high, low, da dai sauransu kamar yadda kuke gani. so wannan dai shine kamar yadda kuke gani game da Metasploitable 2 wannan na gaya muku cewa yana baka dama ne kai testing na skill naka irin wurin exploiting din web application wani tarkace computer wa duka zai baka dama kai testing skill naka. okay, so Metasploitable 2 gaskiya base ne inda wurin testing skill ne da dai sauransu. so wannan dai shine game da yadda ake sauke Metasploitable 2 duka an zamu ka karshe wannan bidiyo. don ka ba wannan channel mai baraka ta baka ka danna mu subscribe sannan ka danna mu al'amar karshen ne ba tana za ka sanar da kai da zaran mu dauka sabon bidiyo. okay.